One of the synonymic of feed is solution. Ebimu ku byefaanaanyiriza okuliisa kuba kyakuddamu. Another synonymic to feed is serve. Ekigambo ekirala ekyefaanaanyiriza okuliisa kuweereza. Another is solve. Ekirala kugonjoola. What are you solving? Kintu ki ky'ogonjoola? What you solve defines why you exist. Ky'ogonjoola kye kinnyonnyola lwaki wooli. What are you solving in life? Ki ky'ogonjoola mu bulamu? True serving Okuweereza okw'amazima is solving. kuba kugonjoola. What are you solving? Gwe ki ky'ogonjoola? I hear people say ndi muweereza wa Mukama wabiwulira n'oseka. People say I'm a servant of God, you listen and laugh. Most of people they don't understand. Abasinga tebategeera Giftings ebirabo and serving. n'okuweereza. You could be gifted Waliba ng'oliko ekirabo but not in service of God in anything, anywhere. naye nga toyina kintu kyonna muwoweerereza Katonda. Because serving Kubanga okuweereza is about solving. kwekuusa ku kubaako ky'ogonjoola. And when you solve, Era bw'ogonjoola you receive the love. ofuna okwagala. Love is never free. Okuwagala tekubangako kwa bwereere. I'm telling you. Kubuulira. One of the expensive things to offer is love. Ekimu ku by'ebbeeyi okuwa kwe kwagala. Nobody is willing to love out of blue. Teri mwetegefu kwagala ewatali. There must be reason. Wateekeddwa okubaawo ensonga. There must be what you solve. Wateekeddwa okubaawo ky'ogonjoola. Ask your neighbor, do God love you? Mbuuliza kuliraanye, Katonda akwagala. He loves you. Akwagala. Totya. He loves you. Akwagala. Are you following? Ongobera bulungi. So, to feed, Okuliisa it is a rich statement kigambo kigagga. to someone who gives himself time to think. Eri omuntu eyeewa obudde okulowooza. Omanyi waliwo abantu nga tebeewa budde kulowooza. There are people who don't give themselves time to think. Nga ye buli kimu kiri nnomo. Everything to them is normal. Waabiwulira waabireka. When they hear, they leave it there. N'atambula n'agenda. They walk and go. And the good thing, Ekirungi, nga bw'otawa kintu kyonna budde kirowoozaako kyovula tosobola naye kufuuka kintu kyonna. as you don't give time to anything to think about it, you cannot become a Have you thing. ever come to realize osobola okusanga omuntu nga mu myaka 3 gy'omulabire tomanyi kituufu kyali? Do you know that? You can find somebody in 3 years, you've seen them, you don't know the exact thing they are. Ekituufu kyali tokimanyi. When you do not know, Nga nawe oyagala okubuuza naye gundi ekituufu ky'oli gwani? you want to ask, but what is the real thing that you Kubanga are? they don't give anything a second thought to think about. Kubanga talina kintu kyonna kyawa kirowoozo kyakubiri mu kukirowoozaako. But in life, Mu bulamu you cannot change anything. tosobola kubaako ky'okyusa. Number one, when you lost on who you are. Ekisooka nga gwe kennyini walemererwa okumanya ky'oli. Come on, oyovunudde bulungi baddemu abali online. Tosobola kubaako ky'okyusa nga gwe walemererwa okumanya ky'oli. Ekibuuzo gwani? The question is, who are you? Yesu bw'aba ayogera na Simoni. When Jesus is speaking, he speaks to Simon. Okawuliza akantu ako. Do you listen to that? Ayogera nani? Simon. Ate anyiiga ye Peetero. And the one who is getting angry is Peter. Weegendereze nno Be careful. tobigatta. Don't mix up the things. You get what I'm saying? Otegera kye ŋŋamba. Amannya ga muntu omu ne waliwo ekyama kye njagala otegeere. Names of one man, but there is a secret I want you to understand. He says unto him the third time.
n'ayogera gy'ali omulundi gwokusatu. Simon, Simoni son of Jonas, mutabani wa Yona, loveth thou me? onjagala. Peter was grieved. Ate Peetero n'anakuwala nnyo. Then who's Simon? Simoni y'ani? And who's Peter? Peetero y'ani? I don't know whether you've gotten me right. Simanyi oba ontegedde bulungi. Welcome to the corporate service. Tukwaniriza mu corporate service. You know, it's a service of its kind. Service yeefaanana yokka. It involves brainstorming. Tugenda mpola. That is why we go slow. Okulowooza. Don't you think tokirowooza Jesus is eyeing a person nti Yesu atunuulira omuntu who that person, Simon, has not seen in himself? Omuntu oyo Simoni tannamwerabamu. Clap to Jesus, those of you who have understood. How many are trying to catch me? Bameka ng'onfuna. Do you get what I'm saying? Yes, sir. He said unto him N'amugamba nti the third time. omulundi ogwokusatu. That means he spoke to the first time Kitegeeza yayogera ogwasooka and he realized he n'akizuula has not caught it. nti takikutte. He spoke the second time Addamu ogwokubiri and realized he n'akizuula has not caught it. nti takifunye. Now he's speaking the third time. Addamu gwakusatu. Instead of him catching, Mu kifo kya ye okukikwata he get offended. ne yeesittala. Gwe bayamba, They are helping him, gwe bataasa, they are saving him, ate yabuukako ewaya. and he's getting offended. Nkiddamu. I repeat, You cannot change anything tosobola kukyusa kintu kyonna when you've gotten lost on yourself. gwe kennyini nga weebulako. It is possible Tekisoboka. okuba mu bulamu ng'olowooza by'okola oli mutuufu. You could think that what you're doing, you're right. Naye nga you already lost on yourself. Naye gwe kennyini nga wabula dda. Naye ng'oli ne bagamba nti obula, Even if they're telling you you're getting lost, osigala omugamba nti nze mutuufu. you continue saying, I'm the right person. Obula You're getting lost, ate ne zibuukako. and you get offended. I'm going to sleep also. Naawe ogenda kwebaka. Kubira Yesu. Okategedde akantu ako. Amen. Temunnaba kategeera akakantu kali buziba. You have not yet gotten it. Omanyire direct gospel. Omanyidde enjiri ejja butereevu. Naye This is deep. tulina kulwana kasima paka nga tukaggyeeyo. We have gotten to excavate it until we bring it out. How many parents are when you have a child? Bameka Omanyi mu bazadde tulina kyota the junior parents, tulina bazadde abato, the moderate parents, abazadde abali wakatikati, and the senior parents. n'abazadde ddala abakulu. Kati junior parents onayo akabebi kali ku myaka 9 kokka ku lunaku lumu. Wanika omukono tuone. If you have a child 9 years and below, just lift up your hand. Ate ba moderate ku myaka 9 ku 18. How about moderate parents 9 to 18? Ate 18 kudda waggulu. And 18 and above. Otyo kati kampite. Now let me use that direction. Mujja kutegeera ekifaananyi kye ngenda okusiiga. You're going to understand the picture I'm shading for you. Oba n'omwana You can have a child okuva ku lunaku lwe yasooka from day 1 paka ku myaka 9. up to 9 years. W'omutegeerera. You understand for that child. Is it true? Si bwe kiri. Oma nti kamuwe kino, You know, let me give them this. kamuwe kiri, Let me give them that. kankole kino. Let me do this. Bw'asumatuka When they get beyond that mu level, bracket ey'omwenda ne 18 in the bracket of 9 and 18, atuuka ekiseera they reach a time ng'alowooza nti yakutegeerera. when they think they understand for you. The question is, Ekibuuzo kiri, ku mwe nani aba ategeerera munne? of all of you, who understands for the other? Kati byaba moderate now. Na-
mukategedde akantu ako. Do you understand it? Nomugana naye, do you know what? Nomugana yomanyi. What you are doing is not right. Kyokola si kituufu. Interpreting as an offense. Nakivunula okuba obwesittavu. Onemesa. You're trying to stop me. Tonjagala. You don't love me. Ombonyaabonya. You're torturing me. Ombuzaako emirembe. You're making me uncomfortable. Kyogezaako kumukugira. But what you're trying to resist them from, kwe kwagala kw'osigazza mu mikono gyo. it is the love that you have retained at hand. Nga bw'atalikitegeera. If they don't understand it, ge maziga ag'enkya. they are the tears for tomorrow. Tukolagana bulungi? Are we together? Baleka ng'otandise okulaba ekintu kye nkuleetera. How many are seeing what I'm bringing? Ntega bulungi abooluganda. Do you understand me? Nti ku mwaka olunaku lumu. On day 1 to 9 years. ku myaka 9 I've labored nfubye for you to become. Gwofuuke. Okay? At the point of investing what matters for you to become more greater. Okutuuka ku sseeriteekamu ekyamakulu ekyetaagisa gwofuuka ow'amaanyi. I changed what I was doing. Ne nkyusa bye nnali nkola. By then I was serving you. Mululi nnali nga mpeereza ggwe. Now, for you to make you greater, nze okufuula ow'amaanyi. I make you to serve me. Nkuleetera ggwe okumpeereza. But not the way you want. Naye singa bw'oyagala. On my standards. Naye ku mutindo ogwange. That I can give you the best of me. Nsobola okuwa ekisinga mu nze. Plus who you are. Ogatteko ky'oli. That greatness can be given out. Obukulu busobole okuvaayo. How many are trying to understand me now? We have to go. The rest we have nothing to do. Tuteekwa kugenda. Do you understand it? Kati omusajja ono ajjamu Sule olunyiriro 15. This man comes in verses 15. N'ayogera ne Guy. He speaks to the guy. Naye ayogera n'amanya nti ono Guy bye mugamba asazeewo bimuyite ku mutwe. But he knew that this guy had decided that whatever I speak may just overpass him. Kati kanzeeyo ku bazadde. Let me get back to parents. Do you know? Obadde okimanyi. Waliwo oyogera n'omwana n'omanya nti bye mugambye abiressaawo. There is a time you speak to that child and you know that what you have told them, they have left it there. Kati naye n'alowooza. And they also think tyakubaze. That they have calculated you out. The question, kumwe nani abaze munne? Ekibuuzo of the two, who is ahead of the other? Kiriza nti yeebaze. It means they have calculated themselves out. Era nga bwe yeebaze. And as they have done so, is responsible for the quotient. Yavunaanyizibwa ekigenda ovaamu. Oba kantu ako mukategeera. Do you understand it? Yagenda ovunaanyizibwa ekigenda okukola ki? Okuvaamu. I wish you come in the spirit. You get what I'm saying? Ontegera bulungi. N'omugamba nti omanyi. You tell them, you know what? Simon. Nze mbadde nkulabirira. I have been taking care of you. Nga buli kawungeezi. Every evening. Otambula nange. You have walked with me. Tukola bye tukola ng'ondaba. We have done things as you watched. Naye nga nkulina mu birowoozo. But I had you in my thoughts. Ti olw'eggulo olina okulya omugaati. That in the evening you had to eat bread. N'abala n'obbawa ba Andereya. And I have to give to the Andrews. Naye nga bali omugaati guno. But as they eat of the bread. Tekuliiko yali ambuuzizza. None of them has ever asked me. Twasiibye ffenna. We stayed together a whole day. Omugaati guno guvudde wa? Where did you get this bread? Otandise ogoberera. Do you follow? Otandise ogoberera. Let me teach you something. Kankuyigiriza kino. In life you can choose to become a wise or to become, what's the opposite of the wise? A fool. Wandisalawo okuba omugezi oba omusiru. Ekyo si Katonda yakikola gw'osalawo. It is not the working of God, it is by your choice. Wasalawo kuba ki? Ask your neighbor, what did you choose to be?
You choose. Gwasalawo. Always the wise people Abagezi bulijjo are inquisitive to know. babeera baagala nnyo okumanya. And the fools Abasiru to whom it may concern. yenna gwe kikwatako. They begin as simpler things. Batandika ng'ebintu They ebyangu. begin as simpler things. Bitandika ng'ebyangu. And at the end of the day, it becomes a habitual. Ku nkomerero y'olunaku ne kifuuka ekintu And ky'abeeramu it developed into a lifestyle. ne kimufuukira obulamu obw'okubeeramu. Do you know in life there are people who are not inquisitive for anything? Oliyo okimanyi nti eriyo abantu nga ye talina kyayagala kumanya. They chose to be fools. Yasalawo kuba musiru. Tayagala kumanya. They don't want to know. Nga ye yasalawo kuba musirusiru. They chose to be fools. Ekyo tebakiroga. That is not bewitchment. Nambye kulanye nti ekyo teri akiroga. No one can bewitch you Omuntu that. yakisalawo. It is a choice of a man. I believe you're following. Nzikiriza Am I ongoberera. blessing your life? Nina gwe mpa omukisa. Mu bulamu In life, ekyo tebakiroga. they don't bewitch that. Gw'osalawo. You choose Ngenda kuba musirusiru. that I'm going to be a fool Oba ngenda kuba omuntu omugezi. or I'm going to be a wise man. Enjawulo. The difference, The people who want to become wise abaagala okuba abagezi are always inquisitive to know. bo bayagala nnyo okwebuuza okumanya. Very inquisitive. Beebuuza nnyo okumanya. Ekigambo inquisitive tukigaziye ye muntu who does not settle until is apportioned to what is happening. Omuntu watawummula okutuusa ng'ali kitundu ku kigenda mu maaso. You get what I'm saying? Tegera bulungi. And people who say, I don't care. Ate eriyo abagamba nze seefiirayo. Can I ask you something? Kubuza ekibuuzo. How many people Bameka you always fellowship in this church? ng'otera okuŋŋaanira mu kkanisa eno. Okay, I'm going to do a simpler answer. Ka- Who can volunteer? Ani asobola okweronda? I have a simple question. Olina ekibuuzo kyangu. Oh, stand here. Yimirira wano. Get closer. Sembera. Don't look behind. Totunula emabega. Either left, right. Totunula ku kkono, totunula ku ddyo. Have you been in this church? Obaddenga mu kkanisa muno. How many pillars? Empagi mmeka Seen pillars, physical pillars, ezirabwako are in this church? eziri mu kizimbe muno? Yeah. She's configurating. She's doing Agezaako something. okubala. Alina kyaliko. She's doing something. Alina kyabala. She's doing something. Alina kyabala. She's doing something. Just give her a clap offering. She's doing something. Mukubire ku ngalo. Alina kyali mu kubala mu ye. She's doing something. Alina kyabala. Dokita. Otandise okubala eruye. She's doing something. Alina kyabala. She's doing something. She's doing something. Alina kyakola. She's doing something. Aliko How kyakola. many people have ever been at a visa? At the visa. Bameka nga Do wali you know, obaddeko they ask you common things. ku visa bakubuuza ebintu ebya bulijjo. Common things. Ebya bulijjo. But you have to be inquisitive. Olina okuba ng'oli muntu ayeebuuliriza anoonyereza. If you want to make yourself wise. Bw'oba oyagala okuba omugezi. Mukubireko mu ngalo. Thank you. Clap At for- least you had the boldness to step out. Abadde n'obuvumu okuvaayo. Afunye asatu mukama amuwa omukisa. May God bless Asinze atidde mukama akuwa omukisa. Mukubireko mu ngalo. Clap for her. Can I show you what that is now? I'm trying to portray to you what we call inquisitiveness. Ngezaako okukulaga kye bayita okubeera nga oli muntu Now, let ayeebuuza me borrow ebintu. Pastor Sheila for today. Come and stand here. Kaneeyazika omusumba Shira leero jangu oyimirire wano. Step forward a little. Semberako mu maaso. Don't look left, either to right. Totunula eri, totunula eno. Mwabatula ku ntebe ezo eza black ziri mmeka? You sit on the black chairs. How many are they?
10. She has said they are 10. agambye ziri 10. Kati bweba yes, bwe kiba nga ye, mugenda kukola bwe muti. you're going to do this. Bweba no, If it is mugenda no, kukola bwe muti. you do She this. has said they are 10. agambye ziri 10. Ati muwanike. She has said they are 10. Totula. Kubira Yesu mu ngalo. Give Jesus